Mora, the land of warriors, one of the oldest sultanates in Cameroon, with an ethnicity that spreads well across over 5 countries. Join me to discover this historic town with a huge cultural heritage, but one that is also playing a major role in the stabilization process in the aftermath of the Boko Haram attacks in Cameroon. I am Jimla Nene, and this is Discovery. Mora, the headquarters of the Mayo Sava division in the far north region of Cameroon, spreads across the plain near the Mandara Mountains. It covers a space of some 1,735 kilometers square, making it the 5th largest city in Cameroon. It is bordered in the north by Waza, south by Tokomberi and Koza, east by Pete and Marua 3, west by Kolofata, Mayo Muskota, and Nigeria. Mora has a population of some 300,000 people, composed of over 20 ethnic groups, predominantly the Podoko, Kanori, and Mandara. Mora is in fact one of the oldest and biggest sultanates in Cameroon, created in the 1900s as part of the Wandala Kingdom. Mora Wandala, ça signifie une seule chose. Le sultanat de Wandala est fondé en l'an 900, 11 siècles aujourd'hui, parce que notre palais se trouve actuellement à Krawa de Nigeria. La fondation du sultanat de Wandala, les gens venaient de Yémen, les pays arabes. Bon, ce sont des chasseurs. Bon, ils sont dans la famille royale. Ils ont quitté leur pays parce qu'on cherche à les assassiner. Ils sont venus vers le Nigeria jusqu'à ils ont trouvé le sultanat de Wandala et il est dirigé par une femme. Bon, jusqu'à ils ont épousé cette femme. Bon, la femme a accédé, il les a laissé le trône. Bon, jusqu'à ils ont fondé des familles, c'est-à-dire des royaumes du Wandala. Nous sommes des guerriers. On cherche, c'est-à-dire quand il y a d'autres tribus, ils refusent de soumettre à notre commandement. On doit faire la guerre. Obligatoirement, ils seront à notre commandement. Et c'est comme ça qu'on a élargi, c'est-à-dire le sultanat de Wandala. C'est une superficie, c'est grand. Nous sommes de l'autre côté à la frontière avec le Tchad, jusqu'à Bindir. De l'autre côté au Nigeria, jusqu'à Dikwa, c'est pour le sultanat de Wandala. À ce côté-ci, nous sommes à la frontière avec Adamawa de Nigeria. Parce que Gwaza, tout ça, là, c'est pour le sultanat de Wandala. C'est-à-dire que la région de l'extrême nord, c'est dans notre commandement. C'est pour le sultanat de Wandala. The population of Mora settled on the present site in the 12th century, and it became the first colonial town after Douala to have witnessed German settlement and later on the French and English colonial administration. A geostrategic move by the colonial masters, because he who ruled the Sultanate of Wandala had a grip of parts of today's Nigeria, Chad, and Cameroon. Après la guerre mondiale, les Français, ils ont décidé de faire des délimitations entre le Cameroun et le Nigeria. Plus de 80 km se trouvent au Nigeria, notre territoire. Jusqu'à les Angleterres nous ont demandé vraiment d'aller joindre le Nigeria parce que nous, on connaît votre dignité. Nos grands-parents, ils ont refusé, dit qu'ils veulent rester toujours au Cameroun. On a quitté là-bas du Nigeria, on est venu s'installer à Doulo. C'est entre 7 km de Mora. On a introduit notre grand-père même sur la montagne. Un ennemi vient nous attaquer. Si on voit qu'il est plus fort que nous, nous on monte sur la montagne. Hein, pour qu'on jette le caillou, il est obligé de se reculer. Bon,
C'est pour cela qu'on a placé notre palais à côté de cette colline que vous avez vue. Over 12 centuries down the road, the Sultanate that covered a big part of 3 countries has been reduced to the town of Mora. Nonetheless, it remains a force to be reckoned with. Le département de Massava essaie de voir les élites. C'est à titre du Wandala. Il y a le président de l'Assemblée et le vice-premier ministre et le directeur des Sonara. Mais cela veut dire quoi? Le chef d'État connaît l'histoire. On a abandonné le Nigeria pour s'installer au Nigeria. On a accepté de rester au Cameroun. Aïdjo, à 7 ans d'Aïdjo. Aïdjo vient jouer, je ne suis pas ici, il joue les cartes ici, à Mora. Despite the coming of modernity, the people of Mora are still very much attached to their cultural heritage within a well-organized society. Le sultanat de Wandala est parmi les premiers sultanats, la chefferie qui est bien structurée. C'est-à-dire, c'est comme le gouvernement. Nous avons 78 titulataires. Chaque tribu a une place au sultanat. Actuellement, je suis le 45e sultan du Wandala. C'est la même dynastie. Nous avons 12 grands notables, 12 grands électeurs, avec 5 grands marabouts. Bon, c'est eux qui désignent les sultans. Nous sommes en train d'évoluer. Ils ont commencé les élections démocratiquement au temps de mon fait peur. The strength of Mora also lies in its cosmopolitan nature and hospitality. Apart from tourists that pour in here yearly, Mora has become home to hundreds of people coming from all parts of Cameroon and neighboring countries. I was agreeably surprised to meet the woman commonly known here as Ma Flor. This native from Balinyonga in the northwest region has been living here for over 35 years. Place not the far from money country. I be Cameroonians. I get for stay for any place where I like. I live with them without any problem. I buy this place, I bill, as she done. Problem meet on me or I cry. I broke my foot, all man come. I came here since September 2013 when I graduated from the Higher Teachers Training College. I was posted here, so far this is my first post. When I arrived here, it was like I was not in Cameroon because our foodstuffs down there, we don't find them here. It was difficult to feed, but with time I had to adapt. The people of Mora, generally, they are good. They are hospitable and they love people, they treat people like their fellow brothers. There is a lot to do and see around Mora. Its potentials are enormous. A picturesque landscape of stony mountains designed by Mother Nature. Impressive plains of cotton, millet and onion farms that generate food for Cameroon and the entire sub-region. You will not also want to miss any of the cultural festivals characterized by spectacular fantasia of horse and camel show. This German fort in Mora, the last in Cameroon to surrender to Allied forces during World War I, is also one of the main touristic attractions. Being
a carrefour of trans-border trade between Nigeria, Chad and Cameroon, the Mora market is one interesting place to visit. A fascinating section is where traditional herbs, gree-gree, or magical items and potions are sold. I am amazed by the number of medical and mystical conditions these merchants claim to heal. The Marabout proposed to put a magic potion on my forehead that he claims is for good luck and protection from evil. Hope it works. The wide variety of foodstuff found in the Mora market is the reason for its rich cuisine. One fast food you will want to try is roast beef, also known as soya, sold at every crossroad. I am told the traditional staple remains mafe, prepared during grand ceremonies. It is made of rice or millet fufu and a special type of tomato sauce. What is amazing about mafe is the fact that the tomato sauce could be easily transformed into another delicacy called okra soup. Once food is ready, it is the tradition to sit together on the mat and enjoy. The far north region is predominantly a Muslim and patriarchal society where women are somewhat confined to be just good housewives and mothers. Nonetheless, the women of Mora are much more than that. L'activité principale de la femme de Mora, c'est l'agriculture. Elle fait l'élevage des petits ruminants, elle fait le petit commerce. En plus de son activité quotidienne de ménagère, elle va au champ, elle aide son mari. Il y a le champ du mari et son champ elle-même. Parce que le mari ne cultive pas les légumes ni le niébé. Le mari ne cultive que le mil, le maïs et le fonio. C'est pour cela qu'ici, les hommes épousent beaucoup de femmes parce que c'est la main d'œuvre. La femme de Mora est différente des autres parce que la femme de Mora est éveillée. Elle n'a peur de rien. Depuis la venue du secte Boko Haram, ils viennent ici. Nous, on est sur place, on n'a jamais fui. Tout ce que Dieu fait est bon. As the president of a network of presidents of women associations in Mora, Mrs. Asiatu Muhammad Abubakari has been able to ameliorate on the conditions and social standards of women in Mora. Notre objectif, c'est pour s'entraider et puis on crée les petites tontines. Et si une femme est bloquée quelque part, on l'aide. Et on crée aussi les activités génératrices de revenus. Nous sommes formés par plusieurs ONG en ce qui concerne la santé. On a notre moulin communautaire, on a la boutique communautaire. The beauty and history of Mora have attracted many until 2014, when the town became a target of the Nigerian jihadist group Boko Haram. It was very hot between 2014 and 2016. It was like every day in the morning. The main threat in Mora is the suicide bomber attacks. Between 2014 and 2017, we experienced 6 attacks of suicide bomber. Suicide bomber
are minor or teenagers. They came from Nigeria, they crossed the borders. Generally, they explode where there is a lot of people. Mora became an obvious target because of its geostrategic position, historic and cultural ties with the Borno state in Nigeria, a stronghold of the Islamist sect. However, the Sultan thinks there is more to that. Le Kanuri et le Mandara, ils ont de bonnes relations. Nous avons nos mêmes cultures, mais ils ont visé d'autres choses. Ils veulent envahir toute l'Afrique entière, même l'Europe. Ils veulent planter partout la charia, c'est-à-dire État islamique. Mais ce que moi je vois, le problème essentiel qui nous a causé, qui a pénétré les gens de Boko Haram au Cameroun, c'est le problème du pétrole de l'Ogonechari. Mais le grand porte d'entrée, c'est Mora. Time has gone by, but the havoc and terror caused by these attacks continue to affect the entire community. And just like in any crisis, the most distressed are women and children. La plupart des kamikazes sont des femmes. Et ce sont des petites filles. Ce sont les femmes comme nous. Et il y a nos filles, quelques-unes de nos filles qui ont rescapé de Boko Haram, qui sont rentrées. On les a posé les questions, ce qu'elles ont rencontré là-bas. J'ai eu à rencontrer 10 filles de 10 à 20 ans qui sont les rescapées de Boko Haram. Nous avons tellement été affectés par la guerre et ça nous a traumatisés. On a même eu à tuer l'une de mes voisines, la plus proche, sans compter d'autres. On a eu beaucoup des enfants déplacés et même les réfugiés. Particulièrement dans mon école, j'ai un effectif de 50 élèves déplacés et réfugiés. Mora being the divisional headquarters of the Mayo Sava, the zone was hit by the Boko Haram attacks. It naturally played a crucial role in the crisis management, thanks to an incredibly effective administration and military. Déjà, dites-vous que dès les années 2014, quand il y a les attaques, tout le monde fuit la frontière et se rabat sur Mora. Les élèves, les écoles sont fermées, les marchés sont fermés, tout est fermé, tout le monde est à Mora pratiquement. Ouaza, qui est voisin, est fermé. Tout le monde est dans Mora, qui accueille plus de 18 000 déplacés en 2014 déjà, début 2015. En plus de sa population, qui est déjà estimée à plus de 300 000 âmes. Les élèves sont là sans salle. Grâce au gouvernement, on a pu construire quelques salles de classe dans les lycées de la place. On a aussi construit des salles de classe dans les écoles de la place pour pouvoir contenir tout le monde qui est arrivé. Là, il a été aussi question qu'on mette un peu de tentes partout pour accueillir ces déplacés parce qu'ils savaient à quel sein se vouer. C'est grâce à la mise en place de la force multinationale mixte, le premier secteur qui est commandé par le général Bouba, ici à Mora. Et avant ça, il y avait déjà le 42e BIM, le bataillon d'intervention motorisé qui existait déjà ici. On a renforcé par des détachements de BIR. Mora, en principe, de par sa position, a permis au moins à l'autorité de caser tout le monde ici en place au lieu qu'il se déplace sur Marois. Bon, bien évidemment, avec la mise sur pied, avec toutes ces structures militaires que vous connaissez bien, avec tous les ONG qui sont venus s'implanter. Et aujourd'hui, avec le camp des repentis que nous sommes en train de vouloir mettre sur pied, c'est parce qu'en fait, Mora se trouve un peu au centre de toutes ces zones qui sont entièrement dites zones rouges. Actually, the situation is calm. The Rapid Intervention Battalion carries out patrol every day, every night to reassure the population and to participate of the welfare of the population. Nous travaillons tous les jours avec les comités de vigilance
pour déceler effectivement toute activité ennemie qui s'effectuerait dans la zone de Mora. Et aussi, au-delà de notre poste avancé, Galbi, nous avons des militaires là-bas qui effectivement sont là pour bloquer la porte d'entrée aux kamikazes. Et à travers les patrouilles que nous effectuons chaque jour et chaque nuit, nous rassurons les populations dans ce sens de notre présence et pour qu'ils sachent qu'ils peuvent continuer leur activité, sachant que le bataillon d'intervention rapide ici à Mora sera toujours là pour qu'ils puissent vaquer à leurs occupations quotidiennes. Presently, the stabilization phase is underway and Mora can be said to be that one town that was quick to regain its security and social life. Je suis ici parce que j'étais chassée là-bas à la guerre et ce sont les problèmes de Boko Haram là qui font aussi. L'école, si j'aime parce que il y a un bon encadrement. Nous sommes en train de sentir une accalmie totale, puisque depuis un certain temps, on ne voit plus les kamikazes. L'armée a joué un rôle important, qu'aujourd'hui, on se sent un peu libéré de Boko Haram. Depuis les événements de Boko Haram ont commencé en 2014, le sultanat de Ouandala n'a jamais reposé. Il est toujours debout, il sensibilise la population, il appelle tout le monde à la prière parce qu'on a multiplié la prière avec l'église. La mosquée et l'église, ils sont la main dans la main. On a fait beaucoup de prières, on a fait des sacrifices et que Dieu a exaucé notre prière. Que vraiment, ce que vous avez trouvé maintenant, comment Mora, comment le département de Mayo ça va. Bon, avec l'appui de l'État, du gouvernement, le chef de l'État, vraiment nous remercions beaucoup. Despite the presence of several military units, maintaining high levels of security in one of the biggest towns in Cameroon with a complex cultural relationship with Boko Haram is problematic. The difficulty we have the collaboration with the population is not easy. Sometimes to have information about Boko Haram in this zone is too difficult. So we have to be our own information. We have to patrol, we have to go next population, speak with population every day, know about their difficulty and try to establish a strategy and control the zone every day. The Rapid Intervention Battalion in Mora will always be here to fight against Boko Haram. They can go at their occupation, school, working every day. We will always be there to patrol, to intervene against Boko Haram in Mora. In order to recover after 4 years of crisis and for the ongoing stabilization process to effectively kick in, there is need to restore basic services and infrastructure in Mora, while creating conducive conditions for a coordinated and voluntary return of affected or fleeing populations. Les difficultés sont énormes. Vous voyez déjà que certes, les ONG certes, nous appuient, mais jusqu'à présent, les gens sont rentrés dans les villages, ils n'ont pas mangé. Les gens ont passé 4 ans à Mora, il faut qu'ils rentrent aujourd'hui. Il faut reconstruire. Donc il y a déjà le problème de la reconstruction qui se pose aujourd'hui. Nous avons encouragé les gens à rentrer, nous avons encouragé les enseignants à repartir dans leurs anciennes écoles. Cette année, on a rouvert 11 écoles plus le lycée. Vous voyez, on a oublié de se battre pour réhabiliter les salles de classe, ramener les tables bancs. Vous voyez que le défi est énorme déjà au niveau des déplacés. L'autre défi, ce sont nos routes foutues.
Il faut à tout prix les réhabiliter. Le grand projet que nous avons, c'est la réhabilitation de la route Mora, Dabanga, Koussiri. Il y a beaucoup de délégations, mais pas de structure. On est obligé de cohabiter ici à la sous-préfecture avec beaucoup de délégations et parfois avec certaines forces de maintien de l'ordre. Donc le défi est énorme. Ce que je voudrais, c'est une aide par rapport à ces enfants pour qu'ils puissent s'asseoir et bien écrire. Bon, nous avons manqué aussi du matériel didactique, les livres, certains livres qui manquent aussi. Mora, this historic and culturally endowed town, might have lived the beauty and the beast. Yet, the resilience of the people to live life and welcome its visitors is bigger than their fears. True to its name as the land of peace and wealth, Mora has sheltered many. Just like these stones, its culture has stood the test of time and it remains a great tourism destination. As a transit town, you want to stop over before moving on to explore other different parts of the far north region, and I am proposing the Waza Park. This is how we saw it today on Discovery. We hope you've learned something new or you've added meaning to what you already know. And until we meet next time, stay blessed. Ajomi Mashifa.